si Sir Valiscala, dito lang sa online klase, sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. So, ang pag-aaralan natin ngayong araw is about Advanced Algebra. So, lesson 1.3 na tayo. So, radicals and rational expression. So, learning objectives of this lesson is at the end of the lesson, learners able to evaluate square roots, use the product rule to simplify square roots, use the quotient rule to simplify square roots, add and subtract square roots, rationalize denominators, and use rational roots. So, let's start with evaluating square roots or with radicals. So, when we talk about square roots, so when the square root of a number is squared, so the result is the original number. So, since 4 squared is equals to 16, so the square root of 16 is 4. So, based on do sa sentence kanina, kapag daw in-square root natin sa 16, yung ating base which is the 4 is the square root of 16. Kasi di ba 4 times 4 is 16. So, the original number na ginamit natin na 4, siya yung tinatawag na square root. So, the square root function is the inverse of squaring function just as subtraction is the inverse of addition. So, yung daw square root function ay kabaliktaran ng squaring function. Kumbaga, yung ini-square natin yung number. Okay? So, yun yung kabaliktaran ng square root function. As subtraction is the inverse of addition. Yun nga, kabaliktaran ng subtraction is si addition. So, to undo squaring, so we take the square root. So, para daw malaman natin or matanggal natin yung radicals or the square root, so we take, ang ginagawa natin is tinatanggal natin or kinukuha natin si square root. So, in general terms, if a is a positive real number, then the square root of a is a number that when multiplied by itself gives a. So, the square root could be positive or negative because multiplying two negative numbers gives a positive number. So, di ba, kapag nag-square root tayo, so possible na lumabas talaga ay dalawa yung possible na value. It's either negative or positive. Kasi di ba, kunwari, the square root of 16. So, ang square root yun ay positive negative 4. Kasi di ba, negative 4 times negative 4 ay 16 pa din. Then, 4 times, yung positive 4 times 4, positive 4 is equals to 16 pa din. So, ibig sabihin, dalawa yung ating square root. It's either the negative 4 or the positive 4. So, yun yung sinasabi dyan sa sentence or do sa sa sinasabi dyan. Next, so when we talk about the principal square root is the non-negative number that when multiplied by itself equals a. So yung a dyan is assume kunwari si a is a number. So siya daw ay non-negative number. So ang principal square root daw nun ay a. So the square root obtained using a calculator is the principal square root. Kung ikukumpara natin kanina, kung ang tinatanong is square root, it is either positive or negative yung sagot. But, kapag ang pinag-uusapan natin is principal square root, the only thing, or the only answer is the positive root of the square root. Okay? Kasi principal square root yung ating pinag-uusapan kasi nabanggit dito na non-negative number. So, ibig sabihin, positive number yung ating sa principal square root. Okay? So, kung ano yung nakikita natin sa calculator, siya daw si principal square root. So, next. So, the principal square root of a is written as the square root of a. So, the symbol is called a radical. The term under the symbol is called the radicand. And the entire expression is called radical expression. So, ipaliwanag natin yan sa ating white para mas maintindihan nyo kung ano yung sinasabi dyan. Okay?
Okay, so magbigay tayo ng example. So, the square root of 25, kunwari. So, ang sinasabi doon is, itong, ito, kita nyo to, itong symbol na ginamit natin, ito ang ginugitan ko. Ang tawag dyan ay radical. Okay? Or radical symbol. Next, ang tawag daw dito sa 25, yung nasa loob ng radical symbol, ang tawag dyan ay radical. And the whole expression or the whole expression, ang tawag sa kanya ay radical expression. Okay? So, bakit radical expression siya? Diyan ha. Kasi, wala tayong equal sign dito. Kunwari, the square root of 25 is equals to x. So, hindi na siya radical expression. It is called radical equation. So, dahil wala siyang equal sign, it is a radical expression. So, ito, it is count as algebraic expression. Algebraic expression, parang under pa rin siya ni radical expression. Okay? Radical expression na lang, para hindi kayo malito. So, yan. So, yun yung sinasabi dun um, sa kanina, dun sa principal square root. Okay? Okay. So, based on the definition ng ating principal square root, so thus the square root of 25 is equals to positive, negative 5. Is that true? Or that's true? Totoo ba yan? Since the square root of 25 is equals to positive and negative 5. So, palagay nyo, kapag pinag-uusapan si principal square root, totoo ba yan? Okay, based on our discussion kanina, it is not. Kasi, kapag sinabing principal square root, the only or the answer or the result of the principal the result of the square root of 25 is only a positive number based on the definition of principal square root. So, ibig sabihin, it is not true. But, kapag ang pinag-uusapan ay square root, totoo to. Pero pag pinag-uusapan si principal square root, hindi siya totoo. Okay? So, yun ay pag pinag-uusapan natin si principal square root. Okay? Okay. Okay? So, let's have an example about evaluating square root. So, okay, let's proceed to our whiteboard. Okay. So, mag-evaluate na tayo ng square root. So, in evaluating radical expression, so, tinitingnan natin kung yung ating radicand, yung nasa loob ng radical, is a perfect square root. Pag sinabing perfect square root, ito yung dalawang number na pag pinag-times mo, dalawang number na pinag-times mo. Okay? Perfect square root. 10, kunwari ay 5 times, kunwari the square root of 25. Okay? So, di ba, sabi doon sa definition kanina, so 5 times 5 is equals to 25. Kapag kinuha daw natin ang square root niyan, yung ating original na number na pinantimes natin sa kanyang sarili, siya ang sagot. Okay? So, yun yung perfect square root. So, burahin natin to. So, let's proceed to the square root of 100. So, the square root of 100 is have a perfect square root. What do you think? Okay. So, kasi, para makuha natin yung square root ng 100, kailangan natin siyang i-factor. So, anong factor ng 100? So, di ba, lagyan natin equal sign. Okay. So, 100 is 10 times 10. Or, pwedeng parenthesis ang gamitin natin. Okay, dalawang number yung pinag-times natin. So, atin dito is square root, di 2. So, ibig sabihin, yung unang number na pinag-times mo sa kanyang sarili, siya ang square root. Basta, magkaparehas na number ha, pag square root. So, 10 times 10. So, ang ating square root ng 100 ay 10. Yan. So, ito na yung sagot natin sa
the square root of 100. So the principal square root of 100 is 10. Positive 10. Okay? So let's proceed to another example kung naiintindihan nyo na yung unang example. Okay, so example number 2. So the square root of 16 is equals to. So naka-encounter na ba kayo ng ganyan? So dalawa yung square root. So ibig sabihin, dalawang beses natin i-square root yung ating radical na 16. So para ma-eliminate natin yung dalawang radicals, so isa-isahin muna natin. Okay? Okay, so lagyan natin yung dalawang radical. Okay, so radicals na sila ang dalawa. So, ibig sabihin, hahanap tayo ng number ni 16 na mayroong perfect square root. So, di ba, perfect square root ni 16 ay 4 times 4. Ay, perfect square root. Or factor pala, rather. So, ang factor ni 16 is 4 times 4. Then, the square root of 16 is, lagyan natin dito 4 times 4. So, ang kanyang square root ay square root ng 4 times 4 or 16 is 4. So, nakuha na natin yung first square root. Then, kukunin ulit natin yung square root nung sagot nat yung ating radical. So, yung ating radical na 16 naging 4. So, next, factor mo ulit. So, 2 times 2. Diba? Kasi ito yung factor na makapaglabas ng perfect square root. Okay? So, 2 times, ang square root ng 2 times 2 ay, or ni 4 ay, so, na-eliminate na natin yung dalawang, ito, yung ating radicals. So, kailangan ma-eliminate yung ating radicals. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi, maaring yung nasa loob is not a perfect square root. Kumbaga, meron siyang perfect square root but only a part of it. So, magbibigay tayo ng example mamaya tungkol doon. Okay? So, let's proceed to another example. Kung na-gets nyo na. You can pause the video para ma-analyze nyo mabuti kung ano yung nangyari. Okay? Okay, next example. So, 25 plus 144. So, what do you think, anong gagawin natin muna bago natin makuha yung square root? Okay, based on our discussion do sa mga previous nating diniscuss. So, what do you think? Okay, so, in computing square root, so, kailangan muna nating i-simplify yung nasa loob ng square root natin. Hindi siya maaari na i-square root mo muna si 25, tapos saka mo siya i-plus sa square root ng 144. Kasi based on the PEMDAS, inuuna muna natin yung nasa loob ng isang grouping symbol like this, radical. So, it is a grouping symbol. Okay? So, kailangan masimplify muna natin yung nasa loob bago natin siya i-square root. So, ibig sabihin, pagpaplasin natin si 25 at saka 144. So, 25 plus 144 is equals to the square root of 169. Okay? So, what do you think? Si 169 ba, perfect square root siya? So, ano kaya yung number na, isang number na kapag minultiply mo sa kanyang sarili, ay, ang sagot ay 169. Okay. So, the possible answer is 13 times 13. Okay? So, the principal square root is 30. So, ito na yung sagot dun sa ating 25, the square root of 25 plus 144. So, kung nahihirapan kayo na hanapin si principal square root or the square root, so, ang gawin nyo, himay-himay nyo muna. Kunwari, ano ba yun? Yung, okay, magbigay tayo ng ibang example para makita nyo mabuti. Okay, for example, the square root of 256. Okay, so, paano mo kukuha yung square root ng 256? Okay, so, hanap lang tayo ng factor niya na may, tawag dito, may principal square root or, hindi pala principal square root, meron siyang square root or perfect square root. Okay, so, si 256 ay divisible ng anong number? So, anong possible? Okay, try natin si 4. So, gawin natin, divide natin si 256 sa 4.
So, 25 divided by 4, ang sagot ay 5. Ah, hindi pala. Pwede natin pala dito ay 6. Okay. So, 24, 16. So, 16 divided by 4 is 4. So, 16. So, ibig sabihin, the square root of 64 times 4. Okay. So, anong square root ng 4? So, yan, pwede tayo mag-square root dyan. Kasi multiplication naman ng pinag-uusapan. Yung kanina, addition. Okay? So, kung addition or subtraction, kailangan mo muna siyang i-simplify bago mo siya i-square root. Pero kapag multiplication, pwede. Okay? So, ano square root ng 4? 2. So, ilalabas mo na siya. Okay? 2 the square root of 64. Meron pa bang factor sa 64? So, what do you think? So, meron pang factor sa 64 na may perfect square root. So, hanapin natin. Okay. So, anong perfect square root ng 64? So, di ba? 8 times 8. So, di ba dito kanina, 4 times, 2 times 2. So, kaya naging sagot ay 2. Okay? So, 8 times 8. So, anong square root ng 8 times 8 or square root ng 64? Di 8. Okay. So, ilalabas mo lang. So, itatimes mo lang si yung ating square root kanina, square root ng 64 ay 8. Tapos, i-multiply mo dun sa sagot kanina. So, 2 times 8. So, ibig sabihin, 16 ang sagot. So, ibig sabihin, 16 times 16 ay 256. Okay, try natin ha. Okay, next 6, 6, 1. Okay. So, tama yung sagot natin. So, 60. So, yan. So, yun yung yun yung way para makuha natin yung square root ng isang number. Okay? So, kapag nahihirapan kayong maghanap ng perfect square root, so, isa-isahin nyo muna. So, himay-himay nyo hanggang makuha nyo yung simplified version niya. Okay? Tapos, kapag wala na siyang square root, tapos meron pa rin siyang radicals, o di yun na yun. Wala tayong magagawa doon. So, you can convert it to decimal using the calculator. Kasi, possible siya makuha or ma-assume kung anong value ng the square root of something, pero, hindi talaga, parang hindi siya, tawag to, kaya ng manual. Okay? Kaya siguro siya ng manual pero napakahirap. Lalo-lalo na kung hindi mo alam kung ano yung process ng pagkuha ng square root. Okay? So, yan. So, para mas convenient sa'yo, pwede kang gumamit ng calculator para makuha mo agad. Pero, kung hindi mo alam yung process ng pagkukompute, parang wala din kwenta yung calculator para sa akin kasi hindi mo naintindihan. Okay? So, mas maganda magmano-mano ka muna. Tapos, tsaka mo i-check kung tama yung sagot mo. Okay? Tapos, kapag mali yung sagot mo, itatrack mo naman kung saan ka nagkamali. Para alam mo din kung ano yung nangyari or kung ano yung naging process para makuha yung sagot. Okay? So, next example. Okay, the square root of 49 minus the square root of 81. So, yan, magkahiwalay naman. So, ang gawin natin is, kunin muna natin si square root ng 49 tsaka square root ng 81. Saka natin siya pag-minusan kasi magkahiwalay naman sila. Okay? So, sabi dito, kapag nasa grouping symbol, kailangan mo munang i-simplify yung nasa loob or yung mismong yung grouping symbol bago mo siya mag-apply ng operation. Okay? So, the square root of 49. So, ano yung perfect square root niyan? So, 7 times 7. Okay, lagay natin yung factor para malaman natin yung kanyang perfect square. Okay? So, 81. So, 9 times 9. Yung factor niya. Then, the perfect square root of 7, ng 49 is 7 minus the square root of 9 times 9 is 9. Okay, so 7 minus 9 is equals to negative. So, yan. So, negative 2 ba ang sagot? Okay, so negative 2. So, ganyan lang kasimple ang pagsasolve ng simplifying or evaluating radical expression. Okay, so balikan natin yung kaninang
example na the square root of 25 plus 144. Okay. So kung tawag dito, kung lalabagin natin yung PEMDAS, so ang gagawin natin, try natin kung yung the square root of 25 plus 144 is equals to kung kukunin natin yung the square root of 25 tapos yung tsaka yung square root of 144 saka natin pagpaplasin kung gano'n din yung sagot. So yung kanina sagot natin ay ano nga yung sagot natin kanina? 13, di ba? Kasi 100 the square root of 169 is 13. Okay. So try natin. So labagin natin yung PEMDAS. So try natin kung ganun pa rin yung sagot. Okay? So transform natin siya the square root of 25 plus the square root of 144. Okay, labagin natin yon. So the square root of 25 is 5. The square root of 144 is 12. Kasi 12 times 12 is 144. Then 25 times, 5 times 5 is 25. So, shortcut ko na ha. So, pwede naman shortcut kung alam nyo naman yung process. So, 5 plus 12 is 7. So, it is, kung tama ba yung sagot? So, mali. So, bawal nating labagin talaga si 5 plus. Kasi magkakaiba talaga tayo ng sagot. Okay? So, yun yung paliwanag ko dito sa ating na hindi talaga pwede na kunin muna natin si square root ng 25 tapos square root ng 144 saka natin siya pagplasin para makuha yung sagot. 17 pala to ha, 17. Okay? So magkaiba sila. So ang susundin nyo ay kailangan nyo munang i-simplify yung nasa loob ng square root bago nyo siya kunin yung square root. Okay? So katulad nito, 25 plus 144, this 169. Tapos square root ng 169 ay 13. Okay? Nagkamali lang ako dito ha, 17 to. So yun. So let's proceed to another topic about radicals. Okay, using the product rule for simplifying square root. So meron din tayo palang mga rule sa square roots or sa radicals. Okay. So pag-uusapan natin dito ay square root ha. So kasi pag sinabing radicals it is a general term. Kasi pag general term, ibig sabihin we will not we will not only deal with square root. So meron tayong iba, cubic root, fourth root. So dito pag-aralan muna natin si square root or sa product rule for simplifying square root. Okay? So ano yan? So the product rule for simplifying is square root. So if a and b are non-negative number, so the square root of the product a and b is equal to the product of the square roots of a and b. So the square root of a times b is equals to the square root of a times the square root of b. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag na pinag-uusapan na natin is si multiplication and division, so pwede natin ang pwede natin gawin is paghiwalay natin ng square root. Okay? So okay lang 'yan. Kasi ang pinag-uusapan naman natin ay multiplication and division. Pero kapag ang pinag-usapan dyan is addition and subtraction, so hindi natin pwedeng baliin talaga si PEMDAS. Okay? So kailangan mo nating i-simplify yung nasa loob ng square root bago natin siya kunin yung square root. Okay? So, pero dito sa discussion natin, dahil ang pinag-uusapan is multiplication and division, so pwede nating gawin ito. Okay? Itong rule na to. So, magbigay tayo ng example about the product rule for simplifying square root. So, given a square root of radical expression, use the product rule to simplify it. Number 1, factor any perfect squares from the radicand. So, write the radical expression as a product of radical expression. And 3, simplify. Ito yung ating process on how we will simplify the square root using the product rule. So, ito yung sasabi ko sa inyo kanina. Hahanapin mo yung hahanapin mo yung number na perfect squared or yung isang number na pag tinimes mo sa sarili, makukuha mo yung square root.
or yung perfect square root niya. So, ang tawag dun ay perfect square. So, isang number na minumultiply sa kanyang sarili. Okay, ang tawag dun ay perfect square. Okay? So, magbigay tayo ng example about this topic. Okay, so the square root of 300. So, hahanapin lang natin yung isang factor or kung may factor to ng kumbaga, yung perfect squared na lang ang kunin natin para makuha natin yung perfect square root. Kung perfect square root to si 300, yun ang gagawin natin. So, pero dahil si 300 is not a perfect square root, so hanapin natin yung factor niya na may perfect squared. Tapos, yun, para makuha natin yung kanyang square root. So, it is not a perfect square root is 300 kasi walang number na pag pinag-times mo sa yung dalawang number na magkaparehas, na pag tinimes mo, ang sagot ay 300. So, hanap tayo ng factor na may perfect square root, na may ha. Okay? So, ano kaya yung possible? Okay, himay-himayin natin. So, si 300 ba, divisible ng anong number? So, ang pinakamalapit ay 100. So, 300 divided by, okay, wag na pala yung divide. Okay, hanap na lang tayo ng number na pwede nating times sa 100. Ang sagot ay 300. So, 100 times 3. Okay. So, alin dyan si perfect square root? Si 100 o si 3? Okay, si 100. So, anong square root ng 100? Okay? So, di ba, kapag si 100 i-transfer natin as yung isang number na yung pagtatimes mo sa dalawang sarili, sa kanyang sarili, ang sagot ay 10 times 10. So, ito yung perfect squared natin, si 10. So, 10 squared. So, 10 times 10. So, ibig sabihin, ang square root ng 100 ay, ano sagot? So, ang sagot ay 10. So, ilalabas na natin siya sa square root. So, 10 square root of, okay? So, kapag nakuha na natin yung square root, nilalabas na siya. Hindi na siya, hindi siya nire-retain sa loob. Okay? So, iyan na yung sagot. So, we can simplify any further um, yung ating radicals. Kasi walang perfect square root si 3. Okay? So, yan na yung sagot natin. So, yun yung simplified version ng ating the square root of 300. So, therefore, the square root of 300 is equals to 10 the square root of 3. Okay? So, let's try na yung ating radicand is a algebraic expression. So, yung may variable sa loob. Okay? So, try natin yan. Okay, bago tayo pumunta doon sa another example, so balikan natin yung first example, the square root of 300. So, hindi ko pala nasabi sa inyo yung about doon sa rule ng product rule. Di ba, pag sa product rule, ganito ang ginagawa. So, ano yung perfect square root kanina? Ano yung perfect squared pala? Si 100, di ba? Okay? So, 100 times, okay, lagyan natin times dito, the square root of. So, pinag-iwalay natin yung may perfect square root at saka wala. Okay? So, yung base yan dun sa product rule kanina. Okay? So, ganun pa rin naman ang sagot. So, the square root of 100 is 10, then the square root of 3. Okay? So, hindi ko na naipakita sa inyo yung pinaghiwalay. Okay? So, di ba, kanina, kahit hindi natin paghiwalayin, makukuha pa rin natin yung sagot. Pero nasa iisa siyang radical. Okay? So, nangyari, pinaghiwalay natin siya ng radical, ganun pa rin naman ang sagot. Okay? Kasi 10 times the square root of 3 is 10 the square root of 3. Okay? So, yan. So, let's proceed to another example, which is the square root of 162, a to the 5th power, b to the 4th power. Okay. So, kung mapapansin nyo dito sa example natin, meron tayong may variable na may exponent. So, sir, yung variable ba or variable nga na may exponent, possible po ba magkaroon ng square root siya? Yes po. Kasi 'di ba? Kunwari, a squared. So, what is the square root of a squared? So, ano yung factor ni a squared na tinatime sa kanyang sarili? So, possible, a times a. Yan ha. So, ibig sabihin, ang square root of a squared ay, so, hanap tayo ng mga factor na may, hanap tayo ng may perfect square root dito sa
um, ating may variable na may exponent. Okay? So, hanap tayo ng pinag-multiply sa kanyang sarili. Ang sagot ay, yun. Yung may perfect square root. Kumbaga. Okay? So, let's try this. Okay. So, hanap tayo ng factor ni 162 na may perfect square root. Okay. Unahin muna natin yung, dito na lang sa taas na lang. Saka natin siya ibaba. Okay. So, ano kaya yung factor ni 162 na may perfect square root sa palagay niyo? So, palagay ko, okay, dito na lang pala sa baba para kasya. So, gawin natin, i-apply natin yung, tawag dito, yung product rule of exponent. Product rule of exponent. Product rule for simplifying square root. So, 81, yung isa, times the square root of 2. Okay? Kasi di ba, si 81 times 2 is 162. Tama? Okay, tama yan. So next, hanapan naman natin yung yung factor ni a to the fifth power na may perfect square root. So burahin muna natin the square root of 2. Or gawin natin ganito. So gawin natin, pahabain muna natin. Tapos lagay tayo ng parenthesis. Okay, 81 times 2. Next, anong factor ni a to the fifth power na may perfect square root? So magbabase tayo sa exponent niya. Ano yung mga may perfect square root na exponent? So it's either 2, 4, ano pa ba? 2, 4, sunod ay 9, 16, 25. Okay. So yun yung pagpapasayan natin. So, una, ano yung pinakamalapit? 2, 4. So, pinakamalapit ay 4. So, a to the fourth power times 8. Tama? So, hindi kasya. Susundo ko na lang dito sa baba. Okay, burahin na lang natin muna. Okay, adjust lang natin. So, hindi kasya eh. The square root of, habaan natin to. Okay. So, the square root of 81 times 2, then times a to the fourth power times 8. So, bakit? So, a to the fourth power times a, ang sagot ay a to the fifth power. Kasi, kapag nagmo-multiply tayo ng ganyan, na may exponent, pinagpa-plus natin yung exponent niya. 4 plus 1 is 3. Okay. So, ano perfect square root ni a to the fourth power? So, ang perfect square root niyan ay a squared times a squared. So, parehas yung exponent nila. Okay? Next, si B4. So, dahil si b to the fourth power ay perfect square root na, so hindi na natin isusulat. Yung b squared times b squared. Okay? Next. So, i-transfer natin as yung product rule of simplifying square root. So, ilipat natin. So, ipaghiwalay natin yung may perfect square root. So, square root of 81, a to the fourth power, b to the fourth power, times the square root of 2. Okay. Next. So, ano square root ng 81? So, 9. So, ilabas natin. Square root ng a to the fourth power, a squared. So, square root naman ng b to the fourth power, b squared. Then, times natin sa the square root of 2. So, tatanggalin natin yung kanyang multiplying symbol na si that. So, ibig sabihin, ang sagot ay 9a squared b squared the square root of 2. So, nagagets nyo ga? Ay, may naiwan. Wait, may naiwan pala. So, nalimutan ako. Yung a naiwan dito. So, it is not a perfect square root. So, ilagay natin dito sa a natin. Dito sa haslo 2 pala. Nalimutan ko. Okay. So, yan. So, 9a squared b squared is the square root of 2a. Yung sagot natin. So, yung a, wala siyang perfect square root. Nilipat ko dito. Tinanong sa 2, naging 2a. Okay? Or, so, kahit ninyo na paghiwalayin. So, pinakita ko lang yung sinasabi dun sa product rule natin. Okay? So, kaya ako siya pinaghiwalay. So, ito yung
multiplication symbol natin nasa gitna dapat. Okay? Sa gitna. Kasi kapag napababa yan, nagiging point na yan. So, mali yun. So, kailangan nasa gitna. Okay? So, proceed tayo sa next example. Okay. So, pag-usapan naman natin is using the product rule to simplify the product of multiple square root. So, marami naman to. So, given the product of multiple radical expression, so use the product rule to combine them into one radical expression. So, express the product of multiple radical expression as a single radical expression, then simplify it. Okay. So, paano natin yung gagawin? So, ano tayo? Magbigay tayo ng example based on this uh, topic. Okay? Okay. So, bago natin puntahan yung example, paliwanag natin. So, nakalagay dyan, express the product of multiple radical expression as a single radical expression. Kung ginagawa natin kanina doon sa product rule, so, ang ginagawa natin, pinaghihiwalay natin. So, paano kung ang ating given na expression ay, yung kumbaga, yung gagawin natin, yung, di ba, yung ginagawa natin kanina, is pinagsasama na natin. So, ganun natin gawin natin pag hindi na natin talaga makuha yung square root. Okay? So, baka kasi, magkahiwalay lang sila, pero mayroon pala siyang perfect square root. Okay? So, try natin. Okay. So, the square root of 12 times the square root of 3. So, gagawin natin, express natin as a single radical expression siya. So, ibig sabihin, pag multiply natin si 12 at saka 3. So, kakopyahin lang natin si the square root. Okay? So, the square root of 12 times, tutok yan. Okay, yun yung multiplication symbol. So, 12 times 3 ay 36. Okay. What is the square root of 36 or the perfect square root of 36? So, ang perfect square root niyan ay 6. Okay. Kasi 6 times 6, 6 yung kanyang perfect square. So, 6 times 6. So, yan. 6 ang sagot. Okay? So, magbigay pa tayo ng example kung meron pa. So, meron pa ba akong example? Okay, magbigay pa tayo ng isang example. Okay? So, yan, nagbigay ako ng example na may variable na may exponent. Variable na may exponent. So, ang tawag dun sa loob nasa loob nito is radicand. So, siya ay algebraic expression. Yung nasa loob. Okay? So, gawin natin, let's first multiply the algebraic expression na nasa loob ng ating radical symbol. So, 24 times 12 ang sagot ay, ano natin? So 4 times 4, 4 times 4. 4 times 2 is 8. 2 times 2 is 4. 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. So 200. Ulitin natin nga. 8, 4, 4, 2. Tama, 288 nga. Okay, so equals the square root of 288. Then, pag multiply natin, so a cube times a cube ay, di ba, isulat natin? Para hindi makita niyo. Then, b squared. Okay, next. So, the square root of 288. So, a cube times a cube is 3 times 3. 6. Okay? Kasi 3 times 3. Okay? A to the cube power times a to the third power. Kasi pagpaplasin natin, kaya ang sagot ay 6. Then, square. So, napagsama na natin siya. Okay. So, next is i-factor natin si 288. So, pa-factor natin ulit natin itong a to the 6th power, b to the so, paghihiwalay natin yung hindi pala paghihiwalay. Pagsamahin na natin. So, hanapin natin yung factor ni 288 na may perfect square root. Okay? So, ang possible na factor ng 288 ay try natin siyang i-divide sa 2. Baka kasi pag divide natin sa 2, mayroon siyang perfect square root. So, 2 divided by 2 is 1. So, 8 divided by 2 is 4.
8 divided by 2 is 4. Okay. So, si 144 ba, meron siya perfect square root? Yes. The square root of 144 is 12. So, 12 times 12 is 144. So, ibig sabihin, 144 times. Next, ano ba yung may perfect square root sa a to the 6th power? So, ano yung perfect square root na pag tinimes natin sa yung dalawa is meron yung isang perfect square root, yung isa wala. So, ano possible? A to the 4th power and A to the second. Ay, hindi pala. Okay. Ano yung possible? So, possible is, pwede naman yung ginawa ko kanina, kaso, baka kayo mahirapan pa. So, balikan natin yung kanina. So, si a to the third power, tapos yung kanina pinag-times, it is a perfect square root. Kasi pag pinag-times natin, sagot nga pala, a to the sixth power. So, yun para sila ng exponent. So, lagyan natin dito. Ah, hindi pala. So, kahit hindi na. So, simplify lang natin to. So, kita pa ba? So, the square root of 144 is 12. Ilabas natin. Oh, wait lang. So, 12. So, ang square root ng a to the 6th power ay a to the 3rd power. Then, the square root of b squared is b. Then, the square root of... So, yan. So, the 12a cube b, the square root of 2. Ang sagot. So, medyo iwarang yung ating solution. Pero ganun pa rin naman sagot niya, ha? So, ayusin nyo na lang yung square root natin. Dapat ganito kasi yan. Tuwid yung nasa taas. Yan, tapos. Okay? So, yan. Sa inyo example sa product group.